Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the Easy Way 3-minute series, lesson 53b, in which we will practice Suratul Hashr verses 22 and 23. Let's take a motivational tip first. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah has 99 names, that is 100 minus 1, and whoever knows them will go to paradise. Some of these are mentioned in these ayats. Remember, we will emphasize only certain rules because we have been practicing this. So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Huwa, wa, huwa Allah, la mistake. Alladhi, mad. La ilaha, be clear on I. Ilaha, illa, hu. So, repeat. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب غيب والشهادة repeat عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن را is thick, rest are thin, رحمة okay رحمة هو الرحمن الرحيم repeat هو الرحمن الرحيم. And then we have the same, repeat with me, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك, nothing special, should be clear, القدوس قدو مد قدوس السلام لا is mad المؤمن, be clear in Hamza, mu'minu, al-muhayminu, hay, soft is there, don't say hayminu, al-muhayminu, al-azizu, z is mad, al-jabbaru, al-mutakabbir, ra is thin, bir, repeat, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سب قلقلة is there سب قلقلة is there حان الله الله لا mistake عما ميم غنة is there عما ما مد يشركون repeat سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون. That's it. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.